Hello, friends. How are you? We are fine. How are you? I'm fine. Thank you. Today we have two new friends in class, Gattu and Gappi. Let's meet them. Hello, everybody. I am Gattu. I am. I am. I am. અરે યુ આર ગપ્પી ઓ ગપ્પી હવે તો હદ થઈ ગઈ. You forgot your name? Yes, I know. શું કરું? Last evening I went to the દૂધવાલા but ભૂલી ગઈ કે હું શું લેવા આવી હતી. પાછું ઘરે મમ્મીને પૂછવા આવવું પડ્યું. મારું તો હોમવર્ક કરવાનું પણ રહી જાય છે. Oh, that's not good. Yes, I have solution for you. You should write a daily diary. What is a diary? Will it help me? What should I do? તારા બધા સવાલોના જવાબ તને મળી જશે. એની માટે આપણે ક્લાસમાં જવું પડશે. તો રાહ શું જોવાની? Let us start. This is a diary. Notice, it looks like a book. You use it to write what you did during the day in it. Here, look at these blank lines. You can write here. Generally, a diary has special spaces where you can fill in the date, the day. Sometimes there is a section for time also. Some diaries are daily diaries, like this one. You can record your everyday activities there. Some diaries are weekly diaries. You can record activities of one whole week together in such diaries. You can also use diaries to plan for future activities. Such diaries are called planners. You get weekly planners, monthly planners and yearly planners. પ્લાનરમાં આપણે આખા દિવસમાં શું કરશું તેનો પ્લાન કરી શકીએ છીએ. Let's look at a filled up diary. There is a young girl, Archana. She is just like you. She has filled up her diary. Let's look at it. Here it is. Look, the date is 29th. Come on, let's read the diary. I was at home till the afternoon. My mother had made delicious halwa in the morning. I ate 2 plates full of halwa. Now the next entry is for Monday 30th. Let's read that. I went to school today and then I enjoyed tasty roti and vatananu shak in the recess. I shared it with my friend Neeta. Now let's read what Archana did on Tuesday. I went to my father's farm after school. I had fun playing there. I liked climbing the trees. તો આ હતી અર્ચનાની ડાયરી. Did you enjoy it? તમને પણ લખવાનું મન થઈ ગયું ડાયરી? હવે ફ્રેન્ડ્સ, લાસ્ટ વીક એવું થયું કે ડાયરી લખતા અર્ચના અમુક ઇન્ફોર્મેશન ભૂલી ગઈ, આપણા ગપીની જેમ. But her mother helped her to remember it. Let's watch the conversation between Archana and her mother. અર્ચના નામની છોકરી દરરોજ ડાયરી લખે છે, પરંતુ કેટલાક દિવસોથી ડાયરી લખવાનું ચૂકી ગઈ છે. તે પોતાની મમ્મીને પૂછીને લખે છે. અર્ચના અને તેની મમ્મીના સંવાદ આપેલા છે. મમ્મી,
Please tell me, where were we the last Sunday? We were on the farm. Oh, yes. What was the name of that big tree? Big tree? One near the well. Yes, that was an amla tree. Okay. Where was I on Friday afternoon? On Friday? What was the date? It was the 11th of this month. We were in the Doodh Sagar dairy. And Mummy, on the 12th? You and your friends were at library? Oh, yes, I remember now. I was there with my friends. And on the 10th of this month? On the 10th of this month, you were at the doctor's clinic. Yes, but I will not write that. Why not, beta? No, it was a bad experience. But it was a real experience. So please do write it. એની મધરની હેલ્પ લઈને અર્ચના હેઝ રિટન ઓલ દેટ શી ડેડ ડ્યુરિંગ લાસ્ટ વીક. અર્ચનાની ડાયરી તો આપણે વાંચી લીધી. નાઉ લેટ્સ સી હાઉ મચ યુ રિમેમ્બર. વેર વોઝ અર્ચના ઓન ધ 12th? Where was Archana on the 12th? Let's look at the diary again. Archana kya hati? At the library. So what is the answer? Archana was at the library on the 12th. Very good. Okay, next question. When did Archana go to the farm? When did Archana go to the farm? Think. Kyare? Remember? Okay, let's look at the diary again. So what is the answer? Archana went to the farm last Sunday. Good. Now let's go to the next question. તમને તો બધા આન્સર્સ યાદ છે. Now I have something more interesting for you. Here is a table. તમે નોટિસ કર્યું આ કોના વિષય છે? Last Sunday. Archana. Yes, it is about Archana's diary. પણ અહીંયા પણ અમુક ઇન્ફોર્મેશન મિસિંગ છે. ચલો એને ભરી દઈએ. પણ તમે કેવી રીતે ભરશો? ઓપન યોર ટેક્સ્ટ બુક ઓન પેજ 13. Here is the table. Let us fill it up. ચાલો એને ભરી દઈએ. Let's look at this table. Okay, અહીંયા 3 columns છે. Time, place and people. Let's look at the first row. Time માં છે last Sunday. When? Last Sunday. Place blank છે. And the third column, people માં શું છે અહીંયા? Archana, mother and father. તો અહીંયા શું ભરવાનું? Where were Archana and her mother and father on last Sunday? ક્યાં હતા? યાદ છે? Where were they? On the farm. So we will fill on the farm in this blank. ચલો લખી દો. On the farm. So Archana was on the farm last Sunday. આવી રીતે તમારે ટેબલ ભરવાનું છે. In your textbook, અર્ચના અને તેમના
મધરનું કોન્વર્ઝેશન છે તેને વાંચી લો અને પછી આ ટેબલ ભરી દો. તમે તમારા મિત્ર જોડે જોડી બનાવીને પણ આ ટેબલ ભરી શકો છો. ઓકે, ટેબલ ભરી દીધું? ચાલો લેટ્સ ચેક ધી આન્સર્સ. પહેલો આન્સર તો આપણે લખી લીધો છે. નાઉ લેટ અસ લુક એટ ધી અધર આન્સર્સ. હિયર ઇન પ્લેસ વી હેડ ઇન ધ લાઇબ્રેરી. અને પીપલમાં શું હતું? અર્ચના, સલીમ એન્ડ ટીના. So when were Archana, Salim and Tina in the library? Yes, on 12th of this month. લખ્યું છે ને બરાબર? Okay, now let's look at the next row. અહીંયા ફક્ત on 10th of this month આપ્યું છે. So where was Archana on 10th of the month? Where was she? At the doctor's clinic. And who was with her? Her mother. એટલે અહીંયા શું લખશો? Archana's mother. So Archana was at the doctor's clinic with her mother on 10th of this month. In the last row, we only know of the place. In the Doodh Sagar dairy. So who went to the Doodh Sagar dairy? Who went? Archana, mother and father. Archana went with her mother and father to the Doodh Sagar dairy. અને કયા દિવસે? When was it? On 11th of this month. So the whole table is complete. કોઈ ચેન્જીસ રહી ગયા હોય કરવાના તો કરી લો. હવે એમાં આપેલી ઇન્ફોર્મેશન પરથી તમને વાક્ય વાંચવાના છે. કેવી રીતે વાંચશો? લેટ્સ ટેક ધ હેલ્પ ઓફ સમ ફ્રેન્ડ્સ. Archana went to the farm last Sunday. Archana was at the library on the 12th of this month. ફોર યોર હોમવર્ક તમે પણ આવી રીતે જ ડાયરી બનાવો ફોર ધીસ વીક. એમાં સેક્શન્સ, ડે, ડેટ અને ટાઈમ પણ બરાબર બનાવજો. ઇટ વિલ બી ફન. સો નાઉ આઈ વિલ સી યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ ક્લાસ. બાય બાય.